Iran launched a new wave of missile strikes on Israel early on Monday morning, killing 5 and injuring dozens. Intense blasts shook Tel Aviv just before dawn, likely caused by Israel's defense systems intercepting incoming Iranian missiles. An 80-year-old man was killed in a strike on Bnei Brak overnight, and in the central Israeli city of Petah Tikva, authorities said Iranian missiles hit a residential building, shattering windows and damaging several apartments. Despite these latest attacks, however, Israel's military claims to have achieved aerial superiority over Iran's capital and says it now controls the skies from western Iran to Tehran. עכשיו ניתן לומר שהשגנו עליונות אווירית מלאה בשמי טהרן. אנחנו תוקפים בזמן אמת חוליות איראניות שמשגרות טילים לעבר מדינת ישראל, וגם לעבר מטוסינו. The military added that a large-scale bombardment across Iran also knocked out a third of the country's surface-to-surface missiles. Meanwhile, Israeli strikes also hit Iran's western city of Kermanshah on Monday morning, damaging parts of a local hospital and injuring patients, according to local media. Top diplomats of the European Union are in Canada for this year's G7 summit. Upon arrival, President of the European Commission Ursula von der Leyen and President of the European Council Antonio Costa gave a joint presser laying out the challenges the group faces. We witness continued Russian aggression against Ukraine. We confront a devastating humanitarian crisis in Gaza, with urgent needs growing by the day, and we now also grapple with conflict between Israel and Iran. At the same time, we also face risks to economic growth, risks fueled by policy uncertainty and trade disputes. Von der Leyen said she had spoken with Israeli President Benjamin Netanyahu over the phone, voicing EU concerns over Iran's nuclear program. In this context, Israel has the right to defend itself. Iran is the principal source of regional instability, and we've always been very clear. Iran can never have a nuclear weapon. Von der Leyen also said Ukrainian President Volodymyr Zelensky will be joining them in Canada in a few days, as Russia has escalated attacks on Ukraine. She said that to secure peace through strength, we must, quote, put more pressure on Russia. This is Baltic 2 and Baltic 3, the first ever offshore wind farms to be built in Poland. For a country whose coal industry employed thousands and generated 57% of electricity, the staff at Baltic Power are enthusiastic. What you can see behind me is actually the first ever construction action. Right now we are installing foundation monopiles and transition pieces. On my right hand, your left, you can see the vessel Lone installing transition pieces. With electricity prices holding consumers and businesses back, Poland hopes these 1.2 gigawatts of electricity will address pricing for up to 1.5 million Polish households, even though fossil fuels now still dominate the mix. It will need to phase out coal, not only because of climate ambitions, but simply because we don't have coal anymore and we don't want to be reliant on imports from third countries. So it's in the very interest of the Polish economy to invest more into renewables, to invest more in nuclear, and to see some stabilization from natural gas as well. Nuclear is also on Poland's mind. A few kilometres from here, the first ever nuclear power plant will also be built by the company Baltic Power. Nuclear will play a quite significant role in the Polish energy mix. So right now the stability or the fundamentals of the electricity system is provided by coal. What we'll see is that the nuclear will provide this baseline, on top of which we'll see renewables and gas as a stabilizer.
Time will tell if Poland's bet on renewables and nuclear works. For now, though, the focus is on weaning off coal and closing down a number of mines in the other side of the country. Maeve McMahon, Euronews, Labour, Northern Poland. Surrounded by the sea and having hundreds of islands, residents of Greece are expected to know and respect the safety rules for swimming. However, almost 400 people drown every year in the country in seas and swimming pools, with nearly 300 of them being people over 60 years old. The National Public Health Agency, in collaboration with the NGO Safe Water Sports, say they are now trying to educate the public on the rules to follow. Το μότο, να το πω έτσι, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι ο καθένας μπορεί να πνιγεί, ο καθένας άνθρωπος μπορεί να πνιγεί, κανένας όμως δεν πρέπει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε και νομίζω εκεί πρέπει να εστιάσουμε όλες τις δράσεις μας έτσι ώστε να πετύχουμε πραγματικά κάτι το οποίο να είμαστε περήφανοι σαν χώρα ότι αντιστρέψαμε την πολύ αρνητική στατιστική που είχαμε και όλοι γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Drowning is the second leading cause of death for children from infancy to 14 years of age, with the lack of a lifeguard being a key factor in drowning incidents. Δυστυχώς τα περισσότερα συμβάντα συμβαίνουν σε μικρότερη απόσταση από το χιλιόμετρο από την ακτή, σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγοσώστη και η πλειοψηφία των θανάτων, όχι στη θάλασσα αλλά στα εσωτερικά ύδατα, συμβαίνουν σε κολυβητικές δεξαμενές ξενοδοχείων. Last year, around 395 people lost their lives in an aquatic environment, with the vast majority being at the sea. 68% of the fatalities were men. In the last 5 years, the only decrease in deaths was in 2020, the year of the pandemic, when there was no tourist flows to the islands. The biggest problem, however, lies amongst the people aged over 70. As in 2024, about 254 of the 388 deaths were in this age category, especially as the first few minutes after being pulled out of the water are critical. This year, an informative commercial was also created with the elderly at its heart. According to the European Child Safety Alliance, each year approximately 50,000 European citizens are injured while participating in water sports or boating activities. The Paris Air Show opened its doors on Monday, with more than 2,400 exhibitors from 48 countries set to display their latest innovations during the week-long showcase. A key focus will be on the ongoing rivalry between Airbus and Boeing, as both manufacturers reveal significant new orders. But global tensions, trade tariffs and the Air India crash cast a shadow over the event. France has shut down the 4 main Israeli companies' stands at the show for apparently displaying bombs and other offensive weapons, a move Israel has condemned. This animal food bank in Berlin helps pet owners in need. It has provided them with free food, pet supplies, advice and medical care over the past 10 years. Also in den letzten 10 Jahren haben wir einen sehr großen Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen, was halt einerseits daran liegt, dass immer mehr Leute in die Bedürftigkeit gekommen sind, also arm geworden sind, aber andererseits liegt es auch daran, dass halt die Kosten, um ein Tier zu halten, gestiegen sind, sei es beim Tierarzt, sei es bei den Unterhaltskosten für Futter und sonstige Dinge und natürlich auch die Lebenskosten für die Herrchen und Frauchen selber. Ne? Also wenn Lebensmittel teurer werden, Strom teurer werden, bleibt halt einfach von dem wenigen kaum noch was übrig und da fehlt es dann halt auch beim Tier. Holger is a pensioner. He often comes with his dog Chanel. Also wäre schade, wenn sie nicht mehr da ist, weil wir haben also in den 13 Jahren, die sie ja alt ist, ja vieles gemacht und sie freut sich, wenn wir auch mit dem Auto unterwegs sind, dass sie aus dem Fenster gucken kann während der Fahrt, auch wenn sie, das macht sie ja heute ja auch noch, trotzdem sie blind ist, aber sie weiß genau, aha, da ist Fenster auf, bis dahin kann ich rausgucken. Ne? Und von daher hat man eigentlich gar nicht so viel mit den Tieren zu tun, sondern halt eher mit dem, was die Tiere bekommen sollen. Aber gerade an den Ausgabetagen, wenn halt die Leute hierher kommen,
mit ihren Hunden hat man halt schon den Kontakt und ja, das ist halt auch, was das Ehrenamt hier ausmacht, dass man sowohl für Tiere als auch für Menschen was Gutes tut. For some, their pets are just as important as members of family. Für mich ist es sehr wichtig, einen Hund zu haben, weil ein Hund ist sowas wie Familienmitglied, Freund, Kumpel, ist immer mit einem zusammen und ein Hund ist ehrlich. Ein Hund kann dich nicht anlügen. Some users have come back to offer a helping hand. Sehr wichtig. Eigentlich sind die wichtiger als alles andere. Ich habe einen Staplerschein gemacht und habe auch das Glück gehabt, dass ich jetzt Arbeit gefunden habe und bin halt die Tiertafel auch dankbar. Deswegen komme ich auch Wochenende hierher, helfe dann auch mal mit. In einer perfekten Welt leben würde, da würde es natürlich gar keine Hilfebedürftigkeit geben und so eine Einrichtung wie unsere wäre nicht notwendig. Das ist nicht der Fall. Was politisch vielleicht getan werden könnte, ist, dass es halt auch einen Regelsatz in dem Bürgergeld, in der Sozialhilfe gibt, um Tiere zu versorgen, dass halt einfach die Notwendigkeit anerkannt wird, dass halt Leute, die krank sind, ein Tier brauchen, um nicht noch weiter abzurutschen. Und ja, dass Tiere halt eben keine Sache sind, sondern fühlende Wesen und vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft. The Berlin Tiertafel finances itself through donations, sponsorship and a huge army of volunteers.